नेपालमा गएर नयाँ कुरा गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्थ्यो पहिला आफूले पनि ट्राई गरेको हो होइन there were lots of successes, don't get me wrong, but the challenges are the same. It's there, it's here. so it's been fascinating because कतिचोटि नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ तर उतापट्टि त भइहाल्छ नि, that's how they think, that's how it works. अटोमेटिकली नै हुन्छ एकदमै त्यहाँ बसेपछि चाहिँ सबै कुरा एकदमै अटोमेटिकली हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि I disagree 100% because यहाँ पनि नयाँ प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि completely like very, very difficult. नमस्कार, एजुकेशन डायलगमा स्वागत छ। आज मैले निम्ताएको छु दिवा श्रेष्ठजीलाई। उहाँ क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बिया स्थित सेन्ट जॉर्जेस स्कुलमा करियर एजुकेशन टिचरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। स्वागत छ दिवा। धन्यवाद। Thank you so much for joining. Of course. How are you doing? I'm doing well. In the middle of the school year, so अलिकति tired, but I'm doing well. So आज हामी बेसिकली यो स्टुडेन्ट्सहरुको हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरुको फ्युचर रेडिनेसको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सो टु बिगिन विथ तिम्रो आफ्नै ब्याकग्राउन्ड सेयर गरेर अलिकति ओभरभ्यू कस्तो छ ब्याकग्राउन्ड भनेर। Of course. So मेरो आफ्नै ब्याकग्राउन्ड पनि इन्ट्रेस्टिङ नै छ। I'm not a teacher by profession. अहिले by profession हो, तर by education चाहिँ teacher होइन। म born and raised in Nepal. मेरो family नेपालमै हुनुहुन्छ। म मात्र बाहिर छु हैन। So my whole family is back in Nepal. I studied in America after high school. तर 2004 मा high school graduate हुँदाखेरि चाहिँ in the thick of all the civil unrest in Nepal. Right. सबैको लैलैमा लागेर के गर्ने भन्दाखेरि विदेश गएर पढ्ने, अमेरिका जाने हो होइन। तर त्यसरी नै लैलै नलाग्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा थाहा हुँदैन अनि रिसोर्सेस पनि थिएन, सपोर्ट पनि थिएन। सो जसो तसो गरेर I ended up going to Nazareth College in upstate New York. त्यहाँ पढ्न पुगेँ अनि really lovely experience. Education was great. तर त्यही पढ्दा पढ्दै नै युनिभर्सिटीको एडमिसन्स अफिसमा I ended up working as a student ambassador. त्यति बेलामा चाहिँ बल्ल for the first time admissions पनि हुँदो रहेछ। There's a process, there's a system, there's a team जसले चाहिँ नि युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई एडमिट गर्छ, रिक्रुट गर्छ। त्यस्तो कुरा थाहा पाएँ। अनि so when I graduated, I ended up working in the admissions office for a long time because I was really fascinated by that. Masters गरेँ education policy, international development अनि public policy मा अनि त्यो गरेर पनि फेरि म युनिभर्सिटीमा नै फर्केँ। I ended up working at Bucknell University, Colby College, top liberal arts universities in America, doing again international recruitment, admissions, and creating policies within the offices to understand international recruitment. त्यसपछि 2018 तिर चाहिँ नि अलिकति धेरै होमसिक भयो अनि म नेपाल फर्केँ। कतिजनाले नेपाल फर्किँदाखेरि चाहिँ ल अब नेपाल गएर के गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। तर आई थिङ्क फर मी नेपाल बनाउनको लागि फर्किने भन्ने हुन्छ। तर मलाई चाहिँ नि आई थिङ्क इट वाज प्राइमरली बिकज वाज जस्ट भेरी टायर्ड, बर्न्ट आउट अनि जस्ट होमसिक होइन। धेरै भइसक्यो। कतिजनाले त्यो एडमिट पनि गर्दैनन् एन्ड आई थिङ्क द्याट्स समथिङ टु बी प्राउड अफ। सो नेपाल फर्केँ अनि नेपाल फर्किँदाखेरि म दायित्व भन्ने अर्गनाइजेसनसँग आई वाज भलन्टियरिङ। सो आई वाज अलरेडी डुइङ अल अफ दोज थिङ्स पहिला पनि volunteer basis मा हैन। So ended up working at दायित्वको एउटा subset Nepal Leadership Academy छ। So I ended up working there as the director for about 2.5 years. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि leadership development, capacity development, teaching these concepts to young minds, older minds as well, but primarily मेरो focus on young minds थियो। What does that look like भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले धेरै नै बुझेँ। अनि eventually I did want to come to this part of the world, so I found myself working with students more अनि त्यही situationमा चाहिँ नि
somehow I found myself in Vancouver. Somehow नि भन्छु कि कहिलेकाहीँ you look back अनि कति कुरा पोइन्ट्सहरू चाहिँ नि जुटिन जान्छ तर त्यति बेलामा whatever is next अनि whatever is going to work भन्ने जस्तो नै माइन्डसेट लिएर अगाडि बढिरहेको थिएँ होइन. So here I am working as a career education teacher अनि university counselor primarily at St. George's School. St. George's is a all boys independent private school. So all boys is a really important aspect because I was very nervous before coming here that I'm going to be working at an all boys school. And that has very important implication in the work that I'm doing as well. But it's been really fun. It's been really interesting to watch all of the policies that I've learned about in school unfold. जहिले पनि हामी एजुकेसन सिस्टमको पेरिफेरीमा बसेर यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ यो भएन त्यो भएन भनेर कति धेरै कुरा गरिरहेको हुन्छौँ. नेपालमा पनि थियो, पहिला म अमेरिकामा बस्दाखेरि त्यहाँ पनि थियो होइन. तर एजुकेसन सिस्टमभित्र बस्दाखेरि चाहिँ किन हुँदैन रहेछ, वाट एभर पिपल आर सेइङ फ्रम आउटसाइड अफ द सिस्टम, इज इट ट्रु इज इट नट ट्रु भन्ने कुरा चाहिँ नि आई बिन लर्निङ, आइम अब्जर्भिङ, आइम न्यू टु दिस. सो म एक्सपर्ट भनेर म चाहिँ कहिले भन्दिनँ, बट आइम लर्निङ एन्ड इट हेज बिन अमेजिङ टु लर्न दोज थिङ्स, टु अन्डरस्ट्यान्ड challenges within the education system, but also at the same time like raise of hopes and all the amazing things. And I always say I learn a lot from the boys. High school boys, I learn a lot from them and it has been great. Very impressive. Thank you. So अलिकति elaborate गर्दै हुन यो तिम्रो रोलको यो career education teacher and university counselor भने खास exactly what do you do? So university counselor भनेपछि चाहिँ मेरो primary responsibility चाहिँ नै to prepare the students to apply for university हो होइन. So अहिले that's part of the reason why it's so busy. अहिले एकदमै धेरै deadlinesहरू छ, universities have deadlines. So preparing the students, making sure they have the right courses, making sure that their essays are conveying the right kind of messages, and so making sure our teachers are ready to write their letters of recommendation. I am writing a letter of recommendation. The जुन पनि जतिवटा पनि pieces of an application process हुन्छ नि, every piece मा I support the boys, I support the students. Career education teacher भनेको चाहिँ नि British Columbia's mandate, one of the graduation requirement is career education. Oh, okay. So it's mandated by the government. Exactly. It is mandated by the government and all schools have to carry out career education in some format. Grade 10 like career learning education and grade 11 or 12 combined program like career learning connection. So CLE, CLC career education. And somebody has to teach it. Right. And there's a team of us at our school who teaches that program. It's a graduation requirement to graduate. तर कसरी पढाउने भन्ने चाहिँ नि every school does it differently and it's on the school. There's certain components that the students have to complete, have a X number of volunteer hours and some components of mentorship, reflection. It's just the curriculum guidelines is but कसरी गर्ने भनेर implementation is on the schools. Broader frameworks and broader framework. Exactly. So implementation this autonomy. Exactly. Which has been really fun because I've always been the person who is thinking about whole person development. Right. What is whole person development? And what does that look like at different ages, different phases of people's lives? Do it. Okay, I can do these things for career education. But it's also challenging because students are saying, and after time को सोच्दाखेरि पनि हामी यस्तो 15, 16, 17 हुँदाखेरि math पढ्यो, science पढ्यो, college जानुपर्छ भन्यो हुन्छ नि, like all of these things that have been dictated to you त्यहीमा मात्र फोकस गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ हैन. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ झट्ट बिचमा आएर हैन तिमीले यो पनि सिक्नुपर्छ है भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कनेक्सन हुँदैन रहेछ के. So what I've realized is as adults, we want kids to know certain things, learn certain things. And as teachers, as parents, छोरा यस्तो गर्नुपर्छ छोरी त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ हैन. हामीलाई पनि पेरेन्ट्सहरुले भनेर नै हामी रेज भएको हो हैन. अहिले पनि सुनिरा हुन्छौँ. And I have friends who have kids and I hear them say to their kids हैन. तर त्यो उनीहरुको लेभलमा कसरी रेजोनेट भइराछ भन्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि पज गरेर सोचेछन् जस्तो लाग्छ. So career education programming
हामीले 2 years ago हाम्रो स्कुलमा चाहिँ नि a whole different process and I give full credit to मेरो associate principal Sarah Coates who designed the CLE program at our school encompassing all of these things and kind of like creating some spaces all the alikati structure to the school बनाउनु भएको थियो उहाँले अनि brought a team together so त्यति बेलामा चाहिँ it's a brand new program अनि the buy-in of a brand new program is really hard जति पनि this is going to be good for you भने पनि त्यो buy-in गर्न चाहिँ नि गाह्रो हुँदो रहेछ so implementation has been quite challenging but very exciting at the same time so I can understand हुन्छ नि नेपालमा गएर नयाँ कुरा गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्थ्यो पहिला आफूले पनि ट्राई गरेको हो होइन there were lots of successes don't get me wrong but the challenges are the same it's there it's here so it's been fascinating because कतिचोटि नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ तर उतापट्टि त भइहाल्छ नि that's how they think that's how it works yeah automatically नै हुन्छ जस्तो एकदमै त्यहाँ बसेपछि चाहिँ सबै कुरा एकदमै automatically हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि I disagree 100% because यहाँ पनि नयाँ प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि completely like very very difficult but it's been the team working very hard and the support of the school administration and really pushing through to make sure that the work that we were doing was resonated by the audience which is our students right now so it's kind of the extent I think of what I do Great questions on that मसँग टन्नै मेरो दिमागमा follow up questions because it's really really interesting and necessary नेपालको लागि पनि जस्तो लाग्छ नेपालको स्कुल सिस्टममा यो करियर आफ्नो पर्पस के हो करियर चोइसहरु कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु जुन जहिले पनि म अब हायर एजुकेसनमा काम गर्ने भएको हुनाले स्कुल सिस्टमको म त्यो लेभलको डिटेल्स थाहा छैन बट देन लाइक एज अ कन्ज्युमर भनौँ न हाई स्कुलबाट आउने स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिने भइसके पछाडि चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स they really don't know why they are getting into that particular college and particular like in program भनेर अनि 2-3 वर्षसम्म they get really lost अनि त्यसपछि यो त मेरो लागि होइन रहेछ भन्ने अथवा हुन्छ नि त्यसपछि मात्र रिफ्लेक्सन्सहरु हुने जुन चाहिँ ढिला भइसकेको हुन्छ नि त हैन एउटा त्यो लाग्छ मलाई दोस्रो चाहिँ अहिले स्पेशली जति पनि नेपालको स्टुडेन्ट्सहरु बाहिर युनिभर्सिटिजहरु अप्लाई गरिरहेछ rather than like investigating maybe like not a right word so researching on different like programs different scholarships different like universities or like कसरी evaluate गर्ने कसरी information gather गर्ने र decision गर्ने भन्ने त्यो capacity सायद I don't know हाम्रो स्कुलले दिन नसकेको कारणले हो कि and they completely depend on the agencies अब like त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा म really don't want to comment so त्यो कारणले एउटा चाहिँ मलाई लागेको I mean why I chose to discuss with you on this topic भने चाहिँ त्यो कारणले हो के there is a huge like gap जस्तो लाग्छ हाम्रो उसमा मसँग यो टन्नै क्वेशन्सहरु छ हैन यसैसँग रिलेटेड चाहिँ एउटा मलाई लागेको चाहिँ नि यो हामी कहाँ अब यो को करिकुलर भनेर भनिरा हुन्छ नि त यस्तो चीजहरु त एड अन एड हक एन्ड त्यसपछि ठिकै छ नि त विद्यार्थीले सोध्न आयो भने भनिदिन्छु टाइप हुन्छ सर्टेन लाइक आई थिंक लाइक स्पेशली ए लेभल्सको कलेजहरुको चाहिँ गाइडेन्स काउन्सिलर भनेर अलिकति मोर स्ट्रक्चर्ड अर्गनाइज छ जस्तो लाग्छ रेस्ट अफ द आई मिन स्कुल्सहरुमा चाहिँ यो लेभलको चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ छैन हैन यसमा यो तर मलाई यहाँ थाहा पाएर इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि इट्स नट को करिकुलर इट्स रियली लाइक हुन्छ नि करिकुलमकै एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेर सो हाउ डु यु लाइक फिल अबाउट दैट भनेर in general co-curriculars co-curricular नभएर integrated into the curriculum नै भन्ने कुरा I see I think it's amazing I have found British Columbia go guidelines and there are other things as well like the ministry does a really good job in terms of incorporating I think very important and real things that the students should learn arko kura chai recently the ministry has mandated indigenous studies as a part of graduating right it's almost sad to think that यो गरेन भने चाहिँ तिम्रो ग्रेजुएट हुँदैन भनेर प्युनिटिभ वेबाट नै दिनुपर्छ के त्यो गाइडेन्स हो हामी सबैले इन्डिजिनियस हिस्ट्री इन्डिजिनियस करिकुलम पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि होइन तिमीले पढेन भने चाहिँ ग्रेजुएट हुँदैन भनेपछि मात्रै इम्प्लिमेन्टेसन हुँदो रहेछ कि सो इट्स भेरी फेसिनेटिङ टु थिङ्क अफ वेयर द पोलिसी इज एन्ड वेयर द इम्प्लिमेन्टेसन इज
तर त्यो सबै सोच्दाखेरि चाहिँ नि ओके इट्स रियली ग्रेट फर थिङ्स टु बी इन्कर्पोरेटेड इन द करिकुलम तर फेरि देन द वाट इज द इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ देयर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स के सो वेन आई सेड अर्लियर बिङ पार्ट अफ द स्कुल सिस्टम एन्ड रियली थिङ्किङ अबाउट दिज पोलिसिज द्याट गेट्स म्यान्डेटेड एन्ड यु हेभ टु इम्प्लिमेन्ट इज अ भेरी डिफ्रेन्ट वर्ल्ड भन्न त सजिलो छ नि फेरि भनिहाल्यो नि तिमीले गरेन भने गर्नुपर्छ है भनेर गरेन भने चाहिँ नि यस्तो हुन्छ है भन्दाखेरि चाहिँ नि वी हेभ लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड टाइम लिमिटेड एटेन्सन स्प्यान हुन्छ नि त्यसमा अर्को कुरा एड गर्दाखेरि चाहिँ वाट इज गन गिभ वाट इज गन गो भने जस्तो हुन्छ क्या सो वाइल ओभर आर्चिङली चाहिँ नि करिकुलममा नै डिजाइन गरौँ भन्दाखेरि इट साउन्ड्स रियली अमेजिङ इट सुड बी द्याट वे तर त्यो सँगसँगै चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ नि निड्स टु बी थट अबाउट आई वर्क एट ए इन्डिपेन्डेन्ट स्कुल प्राइभेट स्कुल होइन द्याट हेज अ लट अफ रिसोर्सेस अभाइलेबल what about public schools that don't have the resources available होइन so it's amazing to put that way तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन साइड नसोचिकन सिधै करिकुलममा मात्रै डिजाइन गरिदिउँ भनेर पनि पुग्दैन जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई You raised a very, very pertinent point, especially in Nepalको केसमा. You've seen that, I've seen that. Policies-हरु हुन्छ, announcement पनि हुन्छ. But then, like, are our like schools really prepared for that in terms of resources, in terms of expertise to get it done, होइन त्यो इम्प्लिमेन्टेसन अनि त्यस कारणले के हुन्छ भने पोलिसिज एकातिर छ होइन रिजल्ट्स अर्कोतिर छ त्यो चाहिँ मलाई अमेजिङ लाग्यो मलाई खालि त्यही संस्थामा सोध्नु मन लाग्यो चाहिँ does the government evaluate as well? यसको इभ्यालुएसन पनि हुन्छ सो अनाउन्समेन्ट भयो अब कसरी इम्प्लिमेन्टेसन भयो कस्तो रिजल्ट्सहरू आइरहेछ भनेर That's a very good question. मलाई exactly चाहिँ थाहा छैन. I'm still new here. I'm still new to the system. Exactly चाहिँ थाहा छैन. Plus the implementation is going to depend on whether you're a private school and a public school. Right. So evaluation is going to, होइन. So I think there are checkpoints अनि certain level of त्यो के भन्छ अडिट गर्ने हुन्छ नि अडिट सिस्टम हुन्छ होइन सो अडिट सिस्टम हुन्छ भइरहेको छ कि छैन भनेर चेकहरू चाहिँ हुन्छ तर हाउ इफेक्टिभ इज इट भन्ने कुरा चाहिँ अडिट चाहिँ कसले गर्छ इफ आई मे आस्क independent पार्टीले हो कि आफै स्कुलले सेल्फ असेसमेन्ट गर्ने सो देयर आर कपल सो द डिफ्रेन्ट बोर्ड्स द्याट गभर्न द स्कुल होइन सो हाम्रो चाहिँ नि क्यानेडियन there's an independent school board Vancouver school board which is for I've heard of it. and this is I think hierarchy and layers so I don't know about the public school. I'm going to say Vancouver school board does that. So don't quote me on that if I'm wrong. but there are independent entities outside of the school that will do some auditing. Right. So अर्को मलाई सोध्न मन लाग्यो चाहिँ जस्तो हामी कहाँ के छ भने जहिले पनि कन्फ्लिक्ट छ एज यु अल्सो टच्ड अप एन्ड लाइक ओके अर्लियर एकातिर स्टुडेन्ट्सको इन्ट्रेस्टको कुरा छ एकातिर स्कुल छ अनि अर्कोतिर पेरेन्ट्सहरू छ यसमा पेरेन्ट्सको रोल चाहिँ कतिको हुन्छ सो करियर एजुकेसन रिलेटेड गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सको रोलहरू खासै आइदर सपोर्ट अर नट सपोर्ट जस्तो हुन्छ होइन एनी अदर क्लास जस्तो नै हो यो भनेको को करिकुलरहरू पनि अगेन लाइक इट्स इन्ट्रेस्टिङ बिकज को करिकुलर्सहरू सबै पनि फेरि स्टुडेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ अब सबैजनालाई स्पोर्ट्स खेल्न मन लाग्दैन होइन सबैजनालाई आर्ट गर्न मन लाग्दैन एन्ड दोज थिङ्स क्यान बी रियली नाइस को करिकुलर्स एन्ड इट भेरी मच डिपेन्ड्स त्यो चाहिँ भोलन्टियरी हुन्छ स्पोर्ट्स पिक गर्ने कि म्युजिक कि अथवा आर्टहरू भनेर त्यो स्टुडेन्ट्स पिक राइट अनि भोलन्टियरी इन द सेन्स द्याट लाइक त्यो चाहिँ सबै म्यान्डेटरी गर्नै पर्ने भन्ने हुँदैन जस्तो स्कुलमा नो नेसेसरली वी हेभ सर्टन सिस्टम सो कुन स्कुलमा कस्तो सिस्टम्सहरू छ भन्ने कुरा पनि हो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ नै एज पार्ट अफ being the student at the school you have to do duita co-curriculars per year. So we have 3 terms. 3 terms, 2 terms you have to do co-curricular, and then we have the availability provided to the student. Those sathsathay clubs are also, so we have opportunities for students to create their own club and their policies and mandates. So this is part of the larger system within the school, and I think that's really nice and should be designed for students to participate in different things.
parents' role is mostly to see the things that the student is interested in and supporting the students. Right. Career education, it's again mostly to do with the supporting the students. But मेरो responsibility as a university counselor, parent roles have been very visible. My student has to go to this university. Right. Top one, your number one university. Your ranking also ranked based यहाँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि pressure चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई धेरै नै छ. And there I see the role of parents to in a way be kinder to their students, right? And be more involved, and the same things that we tell the students applies to the parents as well. Like, go with a curiosity mindset, open-ended research. How do you know you're going to be a doctor? Parents want you to be a doctor. So it exists everywhere. आफूलाई पनि म पहिला हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि डक्टरै बन्नुपर्छ जस्तो सुरु गरेर पनि डक्टरै बन्नुपर्छ भनेर नै रेज गरे हो म पनि हैन. So I understand that. I see, like, when I understand where the parents are coming from. That if the student is not made for that, then the parents also have to understand that, right? Again, that's a challenge. So parents like when counsel in my responsibility, me and my other colleagues who are university counselors, we do. So we have a lot of work with the parents that we do as well. Career education part, not so much. But university, it ties. It's all together. That really makes sense. Yeah. So there's a lot of work that I do with the parents too. Right. Not just with the students. By the way, like, out of curiosity, Canadian students or Canadian universities prefer more or percentage? It's a mix. Majority is the Canadian universities prefer. Majority is plus, like, cost-wise, it makes a lot of sense. Yeah, I know. So majority of the students say want to stay in Canada, but then we have students who want to go to the top schools in America. Occasionally, depending on, because we have some international students in my school. Right. Like Hong Kong, Korea, so wanting to go back to their home country and study there. I see. Yeah. अर्को चाहिँ मलाई सोध्नु मन लागेको यो नेपालमा चाहिँ यो रिफ्लेक्सन र फिडब्याकको कल्चर चाहिँ एकदमै कम छ हैन. सो यु टच्ड अपन रिफ्लेक्टिभहरू गर्नुपर्छ भनेपछि सो हाउ इज योर एक्सपिरियन्स बिन हैन. यु नो, लाइक, नेपालको सिस्टम पनि नेपालमा काम पनि गर्यो, यहाँनिर कस्तो छ त्यो? नेपालमा एकदमै मिसिङ छ क्या यो सेल्फ रिफ्लेक्सन हैन. अनि त्यसपछि गिभिङ फिडब्याक त्यो हुन्छ नि, क्यान्डिड फिडब्याकहरू लिने दिने पनि खासै धेरै छैन. सो फिडब्याक र रिफ्लेक्सन भन्ने कुराहरू चाहिँ नि आई फिल लाइक इट्स वान अफ दोज थिङ्स जो चाहिँ होइन हामीले गर्नुपर्छ है भन्छ तर हामीले गर्दैनौँ होइन. सो त्यो के अरे चिनी धेरै खाऊ चिनी धेरै खानु हुँदैन भन्छ तर पनि चिनी खाइरहन्छ नि. सो त्यो इट्स आई फिल लाइक इट्स लाइक वान अफ दोज थिङ्स बिकज in my work with the boys, हाम्रो career education classes plus university counseling work मा पनि एकदमै धेरै रिफ्लेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. गर्नुपर्छ है भन्ने होइन, गराउनै पर्ने सिचुएसन हुन्छ. Because they have to write so many essays, they have to do interviews होइन. अनि the baseline of being prepared for any of those is for you to be self-aware. And for you to be self-aware, you have to know how to reflect. Who are you भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि नै if you don't know how to answer that होइन, then we have to pause there. नेपालमा त who are you भनेर नाम भन्छ. त्यो त नाम पनि उसको छोरा हो उसको छोरी हो भने म यहाँ बस्छु भने होइन. Like, who are you? What are the different aspects of who you are as a person? तिम्रो आइडेन्टिटी के हो, कता फर्म भइरहेछ, के गर्छौ हुन्छ नि. स्टुडेन्ट्सहरूसँग त एटलिस्ट टु एन एक्सटेन्ट बेस लाइनमा सुरु गर्छौँ हामी होइन. तर त्यो कल्चर चाहिँ नि I wouldn't say it's very prevalent here either. It's something that is really encouraged. Reflection is very hard to do because reflection means you have to sit with things that you don't want to. Feedback पनि त्यही त हो नि. तपाईँले मलाई फिडब्याक दिनुभयो तिमीलाई त राम्ररी नेपाली बोल्न आउँदैन रहेछ भन्दाखेरि हो I have to sit with that होइन. It's not nice. नेपाली भएर नेपाली राम्ररी बोल्न आउँदैन भन्यो मलाई भन्छ. सब राम्रो मात्रै सुन्न मन लाग्छ नि त. एक्ज्याक्टली होइन. तर त्यसले तपाईँको त ग्रोथ नै हुँदैन नि. एक्ज्याक्टली त्यही त भइरहेछ. या एक्ज्याक्टली. सो ग्रोथ हुँदैन. तर त्यो ग्रोथ
पुग्न अगाडि नै पहिला सुरु त्यति थाहा त पाउनु पर्यो नि कि मलाई मेरो नेपाली त राम्रो छैन भनेर त्यति त अवेरनेस त हुनु पर्यो नि होइन तपाईँले भनेर आउने अवेरनेस होइन नि त्यो त मलाई ओके आई हेभन लिभड इन नेपाल फर अ लङ टाइम सो मेरो नेपाली त त्यस्तो फ्लुएन्ट छैन राम्रो छैन भन्ने अवेरनेस चाहिँ नै इट्स अ भेरी बेसिक अवेरनेस तर त्यो त सुरुमा हुनु पर्यो बिफोर यु गिभ मी द फिडब्याक राइट एन्ड देन आई हेभ द एबिलिटी टु टेक द फिडब्याक when you say that to me right so then you are open to take exactly so you have to be aware of some of those things the process ma you open yourself up to be more aware and suru ta katai ta garnu paryo reflection feedback taking giving self awareness is practice it's not I have it I don't have it होइन it's also contextualized कुनै कुनै कुरामा या मलाई तपाईको feedback चाहिन्छ होला especially when it comes to work right when I work with the students when it comes to university stuff they're very ready to do all sorts of hard work तर अरु बेला भन्यो and it's not important what गर्नु मन छैन भने जस्तो हुन्छ कि त्यही त हो नि फिडब्याकहरु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो ट्यान्जिबल गिभ एन्ड टेक हुँदाखेरि चाहिँ नि आफूलाई पनि मन लाग्ने तर अब अरु कुराहरुमा चाहिँ नि त्यसरी फिडब्याक लिनु पर्यो अरु सेल्फ अवेयर हुनु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ अनि त्यसरी गर्न मन लाग्दैन है I think it's basic human nature. I don't think it's a Nepali versus Canadian versus American. That you have to start somewhere. And I think one of the best places to start is to start having these conversations and allowing for spaces for students to begin reflecting. Absolutely. Right? Totally. त्यसको लागि you need teachers who are also aware. So it becomes a vicious cycle. मैले within my limited experience चाहिँ याद गरेको चाहिँ त्यो हो कि मैले मात्रै तपाईलाई ल रिफ्लेक्ट गर नि त भनेर त हुँदैन नि आफूलाई पनि त थाहा हुनुपर्यो रिफ्लेक्सन भनेको के हो कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो इमोसन्स then you build empathy right if it is hard for me when it's hard for you I recognize it is hard for you so it is a very vicious cycle but somebody has to start and somewhere something has to start and it can be as simple as spending some time with your students and just having conversation and being aware of things you don't know from their perspective right what is happening in the world I don't know अहिले त फेरि जेनेरेसन exactly Gen Z हैन भनेर जुन फास्ट पेसमा उनीहरु डेभलप भएर भोक्याब देखि लिएर अरु सबै चीजहरु कम्प्लिटली हैन काइन्ड अफ म्युजिक दे listen to and all the फरक भएको कारणले त्यो ग्याप बढ्दै छ exactly तर maybe you sit and you talk to them right ask them what their music is tell them what your music is तर त्यो गर्नलाई त I also have to put myself in a space of vulnerability exactly त्यही भएर I know everything attitude ले त हैन because I am a teacher I know everything exactly so when I work with my students and I have a very special area to work with them because I'm a university counselor I'm a math science पढाउँदिन हैन there is some hierarchy that needs to be respected हैन तर त्यो स्पेसमा हुँदाखेरि चाहिँ I always start my conversations with the students with that like look this is a collaboration right I'm not going to tell you should go to this career or that career my job is to work with you collaborate with you learn about you as we go through the process and help you find the best thing for you exactly अनि त्यो गर्दाखेरि कति आफुलाई पनि अनि it's building trust because they now don't look at you as like hierarchy जस्तो हुँदैन it's more like okay I can talk to this person I can empathize भन्ने हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ हामी कहाँ त ल दिवा एकदम राम्रो बोल्ने रहेछ तिमीले त उसमा जानु पर्यो मिडियामा भनेर I sort of like advice you हैन that advice is the best advice exactly because there is त्यस्तो रहेछ त यसमा जा हैन that's a counseling त्यही त तर त्यो pigeonholing a person right you only seeing one side of me अब तपाईले मलाई फुटबल खेलेको देखेकै छैन maybe I'm a very good football player कि त तपाईं you need to know everything about me for you to make that decision right the deeper level exactly parents ले पनि बुझिरा हुँदैन के आफ्नो बच्चाहरु because they're away for 8 hours during the day at a school on top of that किनभने हामीले त्यो सेफ स्पेस दिएकै हुँदैन त्यही अगेन त्यो हायरार्किकल कारणले गर्दा उनीहरुले फुल्ली एक्सप्रेसै गरेको हुँदैन आफ्नो एन्टायर लाइक पर्सनालिटी exactly उनीहरु पनि डेभलप भइराछ सिकिराछ उनीहरु आफैले थाहा छैन हैन so there's a lot of layer of uncertainty and like this gray space so learning how to be
comfortable with that. I'm not a trained person going into this. I feel like एकदमै personal experience but a training भएको हो मेरो हैन. So learning how to be comfortable with that space and learning how to talk to students and everybody is different. तपाईँलाई मसँग एकदम गफ गर्न लाग्छ नि I'll happen to the student टुक्क पनि बोल्दैन हुन्छ नि. It's like okay question सुन्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो कुरा गर्नु पर्यो जस्तो हुन्छ के. And it's like respecting them where they are, respecting them for who they are, without exerting my expertise, my expertise, but and then trying and experiences and just trying to get them to a place. So that's been it's very unique to my work in career education and university counselor. I do understand the challenges that teachers face if you are like I know your curriculum math ko यतिसम्म पढाउनु पर्छ भनेर भएपछि त्यो स्पेसेसहरु हुँदैन हैन गाह्रो हुन्छ के साइन्समा यति देउनु पर्छ बोर्ड एक्जाम आउन लागेको छ हैन यहाँ बोर्ड एक्जाम्सहरु चाहिँ छैन but back in the day we used to have provincial exam which is similar to the board exams. So I do recognize the limit पनि छ के मेरो responsibility has been I've been privileged to do that तर मलाई एकदमै यति लेभलको फिजिक्स पढाउनु छ अनि students are struggling and I have to explain all of that in the limited time frame गर्दाखेरि I don't have the capacity to do that, right? So I think the larger understanding is we're all functioning within a certain capacity that we have. Okay? I think students need to begin understanding that as well so that they have a better understanding of the other person. नेपालमा काम गर्दाखेरि or I've always questioned this and नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम prevalent भएको कुरा चाहिँ नि especially since I worked with the government हुन्छ नि मिनिस्ट्रीमा केही मिटिङ्सहरु गयो भने यिनीहरु त बच्चाहरु हो यिनीहरुलाई त के पनि थाहा छैन भन्ने जस्तो एटिट्युड हुन्छ अनि हामीहरुलाई चाहिँ नि they've been doing this for so long, they're old people, they don't know anything हुन्छ नि they don't want to know जस्तो हुन्छ के तर I think if you sit and you just look at the perspectives हुन्छ नि of where I am coming from which is like I want to do these things, let's collaborate, and where they're coming from which is जसले पनि यिनीहरु आउँछ हामीलाई खाली गर भन्छ अनि त्यसपछि जान्छन् longevity त छैन नि यिनीहरु बसेर गरेर छैनन्. I have this job. I am the one who's working in this job. But I have to do all of these things. भन्दाखेरि त्यो लिमिटेसनहरु अलिकति सोच्न थाल्दाखेरि चाहिँ नि okay these limitations exist and what can be done भन्ने पर्सपेक्टिभ आउँछ होला के त्यसपछि. मेरो बुझाइ चाहिँ यसो मास्टर अथवा मदर कन्सेप्ट भनेर चाहिँ त्यो तिमीले बार रिपिट गरे नि सो दुईवटा टर्म्स मैले पिकअप गरेँ क्या त्यसबाट सबसे एकदमै मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भने वान एम्पथी किनभने तिम्रो ब्याकग्राउन्ड तिमीलाई मैले तिमी जस्ताको तस्तै स्वीकार्न सके पो हुन्छ त हैन बुझ्नु पर्यो नि त्यसको लागि त तिम्रो स्टोरीज होला हैन तिम्रो ब्याकग्राउन्ड होला तिम्रो कन्टेक्स्ट छ हैन मेरो आफ्नो होला सो त्यो सेल्फ के भन्छ म्युचुअल रेस्पेक्ट त्यो एम्पथी अनि यु ब्रिङ इन डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ I bring in different perspective अनि कोलाबोरेट गर्ने हो नि त अनि we both of us become better off. हामी के भयो भने मेरो कन्टेक्स्ट मेरो ब्याकग्राउन्ड जे छ त्यही नै बेस्ट हो तिमीले ल्याएको त काम छैन भन्ने भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो कोलाबोरेसन डिफरेन्ट नाममा हामी डिफरेन्सेस खोज्छौँ नि एजको नाममा डिफरेन्स खोज्यौ हैन तिमीले कम उमेरको त्यही भएर कम बुझेको छ अथवा तिमी बुढा भयो तिमीले कम बुझेको छ हैन अहिलेको पर्सपेक्टिभ बुझास् अथवा तिमीले यो पढेको यो त कहाँ बुझ्थौ छ भनेर त्यो अर्काले पढेको चिजलाई हैन डिसरिगार्ड गर्ने आई थिंक त्यो एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट अनि यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको नै अलिकति माइन्डसेट हो कि हाम्रो नेपालको चाहिँ भने जस्तो लागेर मलाई खाली त्यति सेयर गर्न मन लागेको हैन तपाईले एकदम राम्रो भन्नुभयो कता पुगे तर रियली लाइक यो रिफ्लेक्सनको अझै अलिकति डिटेल्समा गएर त्यस्तो कुनै तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने टेक्निक्सहरु टुल्सहरु छ भने अलिकति शेयर गर्नु actually टन्नै टुल्सहरु रिफ्लेक्सन्सको छ. Most of them come from the world of clinical psychology or counseling. I'm fortunate to work with some of our school counselors who are personal counselors who have background in counseling and psychology. And a lot of times मैले talking about high school students baseline vocabulary चाहियो पहिला I was just at a session the other day where we talked about this that हाम्रो vocabulary limited छ के
I'm happy भने हैन I'm happy like what kind of happy, what kind of way, like I'm enthusiastic हो कि excited हो कि happy हो कि नेपालमा रमाइलो छ नि त how are you भन्दा I'm good सक्यो हैन त्यो कस्तो गुड हो कि exactly कहिले पनि भित्र छिरिँदैन exactly हैन so त्यो deeper level तिर जानु पर्यो नि त so एउटा चाहिँ vocabulary actually it's easy to find if you look at emotion wheel भनेर नै छ के so there's like 5 or 6 main emotions that we face which is happiness, sadness, disgust, anger हैन अनि त्यसमा चाहिँ नि further गरेर what are the other words के त्यसको within मा if I'm angry is it कस्तो खालको yeah exactly अनि कहाँबाट आएको त्यो पहिला त emotions नै name गर्नु पर्यो right so the emotion wheel if you can google it and you can find it that's one किनभने त्यसपछि त you can have conversations I'm tired खाना खान खाएर tired कि exercise गरेर tired of your life exactly like or depressed like there's so many layers to it so we talk a lot about that so for the boys especially it's harder for the boys to express to figure that out internalize and express हैन यहाँ पनि हैन so we start with some of that and there are lots of different tools argo is really just sitting and journaling is one of the best things to do sit at the end of the day especially if you're feeling any emotion जस्तो पनि happiness, sadness, tired, anything and just do a 5-minute reflection right just journal म किन यस्तो छु त भनेर यो मलाई के भइरहेको छ किन केले ट्रिगर गर्यो एक्ज्याक्टली हैन अब मलाई त्यो टिचरले यस्तो भन्यो त्यसैले मलाई नराम्रो लागेको कि हैन उले यस्तो गरेको देखे मैले or I haven't eaten all day I didn't eat this whole day because मेरो एकदमै भ्याएन and that's why I've been cranky and then I got mad at you and then everything escalated the point is मैले त खानै खाएको छैन रहेछ नि त it's simple as that right तर त्यो लेभलमा पनि त पुग्नु पर्यो नि so we do reflections a lot journals a lot and we have very pointed questions we ask one of my favorite things to ask students is this concept of 5 whys. Oh yeah, I'm really you know that, in right? love with that. Yeah, 5 whys. So I want to go study at this university. Yeah. Why? Why? Because it's the layer unraveled and so I was doing this. And then जुन पनि मैले volunteer गरेँ त्यसै मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि okay go deeper like why was it nice why got the 5 whys गर्दाखेरि चाहिँ I really like 5 whys when I do any of my work with the boys and that helps them think I think it's more of the spaces in the training to help them think beyond absolutely, right probing questions and critical analysis right this is the कुरा जुन कुरामा पनि why गरेर सोध्ने बित्तिकै you get to a different place so that's one framework that I really like we do a lot of journaling we do that the emotion wheel I'm just trying to think of we've introduced a couple of different leadership Goldman go emotional intelligence quadrant right so त्यो गर्छौँ त्यसमा पनि फेरि रिफ्लेक्सन छ अनि रिफ्लेक्सन अब्जर्भेसन अनि हामीले क्वेसन्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै गर्छौँ where they have to observe and they have to reflect so leadership गर्दाखेरि चाहिँ नि this is leadership जस्तो हुन्छ हैन he speaks very well so he's a leader पनि हुन्छ to an extent so त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि ल what are other aspects of the intelligence quadrant did you notice अनि कुन वेमा उले प्र्याक्टिस गर्यो so it's like in the questions that we design right so the responsibility that teachers can take as parents can take and adults can take is having these questions to ask them कहिले सोधेकै छैन भनेपछि उनीहरूले सोच्ने प्र्याक्टिस चाहिँ छैन नि त अनि सोच्ने प्र्याक्टिस नभएपछि सोचिन्न गरेन थिंकिङको त प्र्याक्टिसै छैन नि हैन एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै दुईवटा कुरा भन्न चाहे कि यहाँनिर एउटा चाहिँ के भयो भने हामी इन्ट्रेस्टिङली नेपालमा पेरेन्ट्सले पनि के भन्छ भने यो गर यो नगर यो गर यो नगर हैन त्यति हो नि त किन तिमीलाई यस्तो लाग्यो किन त्यस्तो सोचेको भनेर कन्भर्सेसन कति कम हुन्छ हैन ठुलो भइसके पछाडि ठुलोले जहिले राइट कुरा गर्छ सानो भइसकेपछि यु हेभ टु फलो द्याट त्यति त हो हामी क्या थप प्रश्न सोध्यो भने त च्यालेन्ज गरे भन्ने ठान्छ ए ठुलोमा हिसाब मुखमुखै लाग्छ भन्ने टाइपको छ नि त एक्ज्याक्टली सो सिमिलरली अब स्कुलमा जाउँ ठ्याक्कै त्यही हो टिचर र स्टुडेन्ट्सको आइडिया यत्रो छ टिचरले टक्क भनेपछि त्यो मान्ने भयो अनि किताबले भनेपछि मान्ने भयो सो उनले इन्डिपेन्डेन्टली थिङ्क गर्ने त कहिले पनि छैन नि दुईवटा चिज मलाई मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो भयङ्कर मिसिङ लाग्ने क्या त्यही कारणले नै हामी कहाँ अधुरो छ होला एजुकेसन जस्तो मलाई लागेको चाहिँ
पढाइ लेखाइ दुईटा चिजमा त म्यासिभ फोकस छ होइन गराइ र सोचाइ त्यो हाम्रो लर्निङ कम्प्लिट हुनलाई त गर्ने त्यसपछि सोच्ने इज रिफ्लेक्सन होइन अनि त्यो डिस्कसन भनौँ न अनि त्यस पछाडि आफू कलिगसँग होला टिचरसँग त्यो मिसिङ भएको कारणले अनि लाइफमा गएर जब भनौँ न एकछिनलाई मानौँ युनिभर्सिटी जान थाल्यो अनि त्यसपछि त्यो पिकअप अब नाउ यु हेभ टु मेक इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन्स अफ दि ब्रेकग्राउन्ड किनभने दे हेभ नेभर लाइक हुन्छ नि डन इट बिफोर अनि त्यसपछि हामी डम सोध्छौँ है यति नै आउँदैन त्यति पनि आउँदैन बट देन लाइक बिकज उसलाई त चान्सै दिएको छैन त होइन सो त्यो एउटा मलाई अहिले प्रश्न सोध्नु मन लागेको चाहिँ के भने अब कतिजना स्टुडेन्ट्स हुन्छ एकजना काउन्सिलरले केटर गर्नुपर्ने किनभने मैले कन्टेक्स्ट भनिहाल्छु मेरो माइन्डमा चाहिँ के छ भने नेपालमा अब +2 भनेर पढाउनेमा एकै ब्याचमा हाम्रो 2500 स्टुडेन्ट्स एनरोल गर्यो यस्तो यस्तो भनेर हुन्छ अनि हाउ क्यान यु रियली नो यर स्टुडेन्ट्स इन्डिभिजुअली उनीहरूलाई डिटेल्समा र उसलाई एडभाइस गर्नुको लागि त तिम्रो रिसोर्स इक्विपमेन्ट आर यु रियली इक्विप्ड टु सपोर्ट दोज मेनी स्टुडेन्ट्स भने नि सो यहाँ चाहिँ त्यो कसरी म्यानेज गर्छ रिसोर्स So hamro school ma particularly structured we have technically 5 counselors. 2 of us are sort of our full-time counselors. Right. We have graduating class ma about 160 students. Okay. And 160 students like divide to 5 that are full-time one of my colleague we have the most. We have 45 each. Right. So 45 and then the rest of the 3 have half of ours, so 20, 25. So nice. Breakdown a normal, like very simple method breakdown. Again, like I am at a independent school. Right. Your resources is very school it's not easy to do that. I think curricular system approach later what are ways we can do to get to know the students, create these spaces to have these conversations and teach some of these skills. It's scalable one-on-one to an extent is really, really hard. I find it difficult for 45 students, right? That's a lot of my time. It's a lot of my time. It's also like for me it is very important to build those relationships with the students and the parents, so I do work extra, right? I do put a lot of extra time into this. So there is a certain desire that I have to have in order to do this. I think that's the part about education. When have you worked the hardest? And I feel like this is the hardest I've ever worked. It is the hardest I have ever worked. Yes. And it's not because the work is hard, it's because it's a different hard. Yeah, it takes it's a like, toll. Exactly. It takes a very high emotional toll. Yes. When a student who is 17 years old confronts with you and says something like, oh, I was bullied and and I was, I did not want to live, and what do you do as a person, right? So it's a different level of emotional labor that I've never encountered before. So it is hard. I don't know how to scale this unless you put so much money into having people and trained people so that they can support, right? It is a big question in my head right now is how do you really do this? Because you have to educate the next generation. Absolutely. If the schools don't do it right, who's going to do it? Exactly. No other institutions are equipped to do this kind of stuff, right? So exactly. You can't really expect the parents to do this kind of stuff because parents don't have that kind of skills and background, right? Yeah, this is the big frustrating point for me. And यहाँ पनि नेपालमा पनि अलिकति थोरै काम गर्दाखेरि देखेको कुरा हुन्छ नि. अनि education is one of the most underfunded and ignored areas. But then the most critical. Yeah, most critical. Exactly. यो भएन त्यो भएन स्कुलले पढाएन स्कुलले गरेन हुन्छ जे कुरा पनि तर इट्स लाइक ओके हामीले गर्छु हामीलाई देऊ न त रिसोर्सेस पैसा देऊ मान्छे देऊ हामी ट्रेन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन हाम्रो स्मल बिजनेस एन्टरप्रेन्योरशिप गर्नुपर्छ ओर अर्को कन्फरेन्स गर्नुपर्छ ओर के गर्नुपर्छ हुन्छ इट्स एभ्रीवेयर यहाँ पनि हेर्नु न तपाईले टेक भन्यो टेक
फाला फाल्छ पैसा ट्याक्समा के गरिरहेको छ ट्याकले भनेर क्वेसन गर्दाखेरि आई डोन्ट नो आई नो एभ्रिथिङ इज इनोभेटिभ बट आइम जस्ट लाइक आई थिङ्क वी निड टु गो ब्याक टु द बेसिक्स के डु वी हेभ द एजुकेसन डु वी हेभ द इलेक्ट्रिसिटी डु वी हेभ क्लिन वाटर डु वी हेभ द बेसिक निड्स मेट बिफोर वी गो स्टार्ट डेभलपिङ फ्लाइङ कार्स राइट I think we all I think just it's a need to good do that. segue मलाई अर्को एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो बिकज मेरो लागि एकदम धेरै इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको तिमीले कुरा गर्यौ नि होइन अघि नेपाल केसमा कस्तो देखिन्छ अब फेरि इफ एक्सपिरियन्स द्याट होइन कहिले पनि हामीले त्यो आफ्नो इमोसन्सहरूलाई चिन्ने त्यसलाई भनौँ न म्यानेज गर्न त कहिले पनि सिकाएन नि त गाली गर्न बाहेक कुनै इमोसन्स निस्क्यो भने हामी कि थपड दिने कि गाली गर्ने त्यही मान्छेमा दोष मात्र देख्छौँ नि त but we never like taught them as to how to recognize your emotions and how to handle them भनेर त सिकाएको छैन अनि त्यसपछि जब टिनेजर आई मिन भनौँ न 20s तिर पुगिसके पछाडि we've seen a lot of like youths crumbling किन भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नै अब you face a lot of like situations emotional situations and then you can handle होइन अब के हुन्छ a lot of like हुन्छ नि people get into trouble त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई पनि होइन सो त्यो जुन फोकस गरेको देखेर मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो त्यो चाहिँ एउटा मलाई खालि अक्नोलेज मात्र गर्न खोजेको अप्रिसिएट गर्नलाई अब मलाई अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै धेरै ओभर युज हुने अर्को एउटा फ्रेज छ यो होलिस्टिक एजुकेसन वी प्रोभाइड द होलिस्टिक एजुकेसन हुन्छ नि माइन्ड बडी सोल अनि के भन्छ सबै चिज चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्छौँ भन्छ तर त्यो चाहिँ अलिकति गफकै लेभलमा मात्रै सीमित भएको देख्छु म यहाँ चाहिँ हाउ डु यु रियली लाइक एन्स्योर द्याट students are really like involved in all these three levels भनेर I think different ways ma garna sakincha hola. I don't know if anyone has done it perfectly, to be very honest. But one of the things that I do see is there's big emphasis school in the co-curriculars. So go back to the co-curriculars that we talked about, right? So sports, we're a boys' school, so sports becomes a big thing. And there's a lot of resources provided to the sports. And I think sports, being part of sports teams, going into competitions, I think these provide a very important skill to the people to practice teamwork, practice collaboration, गेम्सहरू हार्यो भने के गर्ने भनेर हुन्छ नि the dealing with those emotions. I think those provide really good opportunities, but with that the coaches have to be trained in order to have those conversations, right? And I think schools in the west part of the world do a very good job because of that emphasis. Athletics पनि गर्नुपर्छ अनि म्युजिक एन्ड आर्ट्स गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ so we do a lot of music and arts. It's amazing. Our boys do so many amazing things in the arts. They play so many different instruments and painting. जुन कुरा म grow up हुँदाखेरि लिमिटेड हो तर म रेज इन नेपाल गर्दाखेरि चाहिँ होइन केटा मान्छेले त्यस्तो गर्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ नि लाइक दोज आर थिङ्स द बोइज डु एन्ड इट्स सो अमेजिङ आई थिङ्क त्यो सिङ्गल जेन्डर स्कुल भएर वान अफ द बेनिफिट्स इज द्याट इज लाइक देयर इज नो कम्पिटिसन दे डोन्ट निड टु impress the other gender. All of these like the teenage hormonal area jun your mind shifts into different things. I think that distraction is a little bit less in the school system. In my school at least, just like what the Hari said, they can really be themselves. They write poems and it's really beautiful to see the boys do that. I think it's those kind of things that allow for those holistic development, right? तर त्यो चाहिँ नि intentionally structure गरेको हुनुपर्छ खालि जाऊ तिमीहरू सकर खेल भनेर हुँदैन randomly learning हुँदैन हैन त्यही त तर त्यो चाहिँ एकदमै डिजाइन गरेर अनि I do see that अमेरिका बस्दाखेरि पनि एकदमै देख्थे sports competitions, music competitions, any of those competitions very like taken very seriously. And there's a lot of growth that happens within those systemic structures where they begin to learn competition, they begin to learn collaboration, teamwork, or like, I don't like you, but we need to have a conversation because we still need to work together. This is the कुराहरु चाहिँ नि co-curriculars मा चाहिँ धेरै देखिन्छ. So designed, intentionally designed and implemented co-curriculars मा चाहिँ I think there's a way to do it. Very wonderful. एउटा चाहिँ मलाई अर्को यहाँनिर एकदमै पपुलर भइराखेको छ यो के भन्छ यो integrating the environment, what you call ecology, into the learning process हैन भन्ने छ यो आउटडोर हुन्छ नि रिलेटेड कुराहरू एकदम धेरै मैले सुनिरहेको थिएँ. So how do you really integrate these outdoor stuffs like into education?
नेपालमा झन् यस्तो धेरै नेचरले Yeah. होइन गिफ्टेड भनेको छ तर हामीले वी नट रियली बिन एबल टु अप्रिसिएट इट एन्ड इन्टिग्रेट इन्टु आवर करिकुलम एजुकेसन सिस्टम सो मलाई एकदमै धेरै गढेको विषय हो यो चाहिँ लेटली So part of the career education guideline is that is some level of an integration with the environment. Tapaiले देख्नुभयो Vancouver is like Kathmandu, right? Pani bahek paharहरु सबै छ हैन. Very much like Kathmandu. हाम्रो स्कुलमा चाहिँ नि outdoor education is a big part of their education. अनि again systematize गरिदिएको छ हैन. त्यसलाई where हाम्रो grade 10 students they all have to do 1 week sea to sky trip हुन्छ के sea to sky is like sea and then sky is the mountains right here. Yeah, it's sea to sky भन्छौँ. So 1 week को लागि they go away. They go do camping, hiking, गर्ने पुरा design गरेर. We have a full team of outdoor education teachers. We have a discovery program where students are self-selected, so they apply and they get selected. It's a small cohort of people who, again, like every month of the school year, they have an outdoor trip that they go on, right? And अर्को एउटा नयाँ course design गरेर some education leadership भनेर. So there are a couple of things that the school itself is very much putting the effort to do. Something I really want to mention is कतिवटा कुरा चाहिँ school has the control to do it, right? As an independent school, नेपालमा सबै त्यो private schools-हरु भन्छौँ नि हामीले, the school has the control to do whatever it is that they want to do, right? So त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि it's a beautiful opportunity for the students, schools to actually design those programs. Our programs are internally designed programs. त्यो program अरू स्कुलहरुमा हुन्छ हुँदैन, अर्कै version हुन्छ. What that means is you have to then create the time and the space for it. Absolutely. You have the same number of days and the same number of hours in terms of the school year. It's not any, actually we have fewer because of our breaks, I know. अब त्यसमा कसरी integrate गर्ने भने चाहिँ एकदमै fascinating लागेको कुरा चाहिँ नि, if the students are going away for the week, they're gone. And the way the teachers have structured their teaching is so that they can catch up on their own. Absolutely. नेपालमा चाहिँ के हुन्छ, कहिले क्लास मिस गर्नु हुँदैन, क्लास मिस गर्यो भने चाहिँ नि फेल हुन्छ, ड्याडै हुन्छ जस्तो गरेर कुरा हुन्थ्यो हुन्छ नि. अनि आई थिङ्क त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि स्कुलले होइन हामी यो गर्छौँ, हामीलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामी ट्रेकिङ जान्छौँ अनि त्यो ट्रेकिङमा चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल all of those things are understanding छ, अनि that means the students are going to miss certain classes. So यो ह्युमन र हैन नेचरको इन्टरेक्सन अनि नेचरबाट के लर्न गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो बिग एस्पेक्टलाई हामीले कम्प्लिटली मिस गरिरहेको छ. तर school has the opportunity to design that. The leadership can, and it's amazingly done. And must. Exactly, can and must. अघि तिमीले इन्डिजिनस एजुकेसनको विषयमा कुरा गरेको थियौ. आई थिङ्क यो अलिक यहाँ अहिले एकदमै धेरै पपुलर पनि रहेछ, बट देन भेरी सेन्सिटिभ पनि रहेछ. सो क्यान आई वान्ट टु हुन्छ नि रिफ्रेन फ्रम युजिङ द्याट फ्रेज. सो यो प्लेस बेस्ड एजुकेसन भनेर जुन छ नि, यो त्यसको सब्स्टिट्युट जस्तै वर्ड सिनोनिम जस्तै त्यसमा अलिकति थोरै सो द्याट हाम्रो अडियन्सले चाहिँ के भन्नु खोज्यो भनेर अलिकति बुझोस्. I think it's more contextual, right? And it's contextualizing the education to the places that you're in. Right. I think as simple as that, right? I think that's it. Where you are is where things need to be contextualized. नेपालमा पहिला पनि हेर्दाखेरि त्यस्तै भइसकेको थियो, त्यहाँ चल्दो रहेछ त्यसैले यहाँले पनि भने जस्तो हुन्छ नि. lot of things in the non-profit world in Nepal happens all the time. It's like, the best practices that worked in even our neighboring countries who sound like we're in the same space, and then it doesn't work in this country because our cultures, our practices, our rituals are different. So I would say that it's very much just that. It's like the focus on the context. That's really fabulous. Saddest part in Nepal is अहिले नयाँ कानुन बन्दैछ, you know that, है. अहिले दुईटै उच्च शिक्षाको पनि संसदमा आइरहेछ, त्यसपछि विद्यालय शिक्षाको पनि आइरहेछ. आजको दिनमा भने as of today हामी when we are designing हुन्छ नि, we have an opportunity to reimagine and redesign our entirely हुन्छ नि from the scratch. संविधान नयाँ आयो, देशको फेडरल स्ट्रक्चरमा गयो होइन, we have that opportunity होइन. तर अहिले पनि more standardized होइन, more universal टाइपको डिजाइनमा हेरेको विश्वास. That's really really sad. I completely agree with you कि त्यो एजुकेसन happens त्यो कन्टेक्स्ट भित्र नि त होइन, त्यो कन्टेक्स्टलाई नै बाहिर राखेर त के गर्ने, त्यो किताब मात्र पढेर भन्ने जुन भइरहेछ. सो त्यो थियो. अब अलमोस्ट टुवर्ड्स द एन्ड चाहिँ अब हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन. जस्तो एउटा मानौँ एउटा स्कुलले अब म यो अहिले भनेको करियर एजुकेसन चाहिँ
म एक्जिक्युट गर्न चाहन्छु अथवा यो प्लेसमेन्ट एजुकेसन भनौँ न यो इन्टिग्रेटेड होलिस्टिक एजुकेसन इन्ट्रोड्युस गर्न चाह्यो भने 1 2 3 स्टेप्सहरू कसरी सुरु गर्न सक्ला भनेर एकचोटि भनिदिने सो द्याट अलिक समरी जस्तो पनि हुन्छ Oh my God, what did I think first and foremost अब त्यो कसले गर्छ भन्दाखेरि एडमिनले गर्छ होइन लिडरसिपले गर्छ भनेपछि आई थिङ्क फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज क्राफ्टिङ द टाइम टु काइन्ड अफ look at what the school year looks like and what happens during the school year. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहाँनिर यस्तो कुराहरू इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ भनेर टाइम एन्ड स्पेस निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई फर्स्ट always is time and space. I think we have to be mindful that time and space is limited. होइन रिसोर्सेस इज लिमिटेड सो त्यो लिमिटेसन पहिला नबुझिकन यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्दाखेरि टिचरहरूलाई धेरै बर्डन गर्ने कुरा पनि हुँदैन क्या यु हेभ टु बी दे वी आर अल पिपल वी अल हेभ इनफ ब्यान्डविथ वी अल हेभ लिमिटेसन्स वी अल्सो अल हेभ एक्साइटमेन्ट एन्ड होप हुन्छ नि सो लुकिङ एट द्याट एन्ड टेकिङ द्याट इन्टु कन्टेक्स्ट एन्ड सेइङ दिस इज द टु थिङ्स द्याट वी क्यान डु दिस हियर ल गरौँ न त चन्द्रगिरी हाइक गरेर अनि त्यसलाई एजुकेसन हाउ डु वी रियली इम्प्लिमेन्ट द्याट विच मिन्स वी हेभ टु टेक अ होल विक अफ स्कुल भन्ने बित्तिकै बिकम्स कन्टेन्सियस होइन सो त्यो कसरी गर्ने भनेर आई थिङ्क त्यो लङ टर्म प्लानिङमा इज गन बी द फर्स्ट थिङ द्याट आई थिङ्क if you were asking if I were to do it, I would do it that way. I think so. And argo is teacher training. I think that's incredibly important. There is teacher training also in the context of what you're trying to do for that year, right? Teacher training can be various. There's curriculum training. That's not what I'm saying. I'm saying whole person teacher training. And then the other thing is really designing a program and making sure that you stick with it at least for a couple of years. So 1 वर्षमा हुँदैन 2 वर्षमा हुँदैन 3-4 वर्ष like multiple years नै चाहिन्छ. You almost need to make the plan for multiple years. अनि लास्ट इयर हामीले यस्तो गरेर त भएन अब स्क्रैच गरेर अर्को गरौँ भन्ने चाहिँ हुँदैन है because the students every year the students who are graduating every class is different. त्यो क्लासले भएन भने यो क्लासले हुन्छ कि iterations. Yeah. And the iterations are important, and again, you're contextualizing it to the students of that particular year. I think those would be some things that are the deliberate, intentional approach is very important. Absolutely. Oh, amazing. So, मैले धेरै प्रश्नहरू सोधेँ मैले सोध्न छुटाएको तर तिमीलाई एकदम सेयर गर्न मन लागेको के छ I think मलाई चाहिँ नि एकदमै मैले सुरुमा पनि भने आई एम नट ए टिचर बाई एजुकेसन हुन्छ नि सो मलाई यो प्रोफेसन र एजुकेसन भन्ने केको चाहिँ नि आई हेभ अ भेरी डिफ्रेन्ट एप्रिसिएसन फर इट नाउ द्याट आई डन सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स टु कम टु एजुकेसन के आई थिङ्क टिचर्स प्ले अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन मेकिङ वाट द सोसाइटी बिकम्स एन्ड आई जस्ट विश that there's a better understanding in the future amongst the students, amongst the parents, and amongst teachers themselves that this is a very, very important role. हामीले पनि भन्छौँ नि कतिचोटि oh yeah that teacher influenced me and hence I'm in sciences, right? It's like oh त्यो भन्नु कति सजिलो छ but it is a highly underappreciated and underfunded program and I don't know how and I don't know when but I just wish that it's not going to be that anymore. Do you have any message to the school administrators? I think take care of your teachers. Take care of your teachers. I know you have a business so I know goals so paisa banaunu parcha. The buildings only go so far. But the teachers are the ones who make the most important difference. So really, really take care of your teachers. Thank you. Thank you so much. It was such a pleasure like talking to you. मैले कति धेरै कुराहरू लर्न गर्ने मौका पनि पाएँ. Thank you so much for your time. I know you're so busy, but then still. No, thank you. I really appreciate the opportunity. Thank you. Thank you so much. I hope that was good. आज हामीले दिवा श्रेष्ठजीसँग स्कुलमा करियर एजुकेसनको महत्त्व यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने र एक्जिक्युट गर्ने भन्ने डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्समा डिस्कस गऱ्यौँ. आगामी अङ्कमा नयाँ अतिथि र नयाँ विषय लिएर आउनेछौँ. त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्. हस्, नमस्कार.
www.nepalwatch.com